കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഗ്രീൻസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും, അസൈൻമെൻ്റ് തന്ന പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് കുറേ പേരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഡിറൈവ് ഗ്രീൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ദി ഓപ്പറേറ്റർ d square by dx square with the boundary condition y0 0 and ya 0. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ. സോ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ഇതിനെ എഴുതും, ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എഴുതാം. 0 എന്ന് തന്നെ എഴുതാൻ നിർബന്ധമില്ല, എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു സോഴ്സ് ടൈം ആയിട്ട് എഴുതുന്നവർ കുഴപ്പമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഗ്രീൻസ് ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഗ്രീൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ ദി ഓപ്പറേറ്റർ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് upon the source term. Okay. So your general equation becomes d square y by dx square equal to 0. Okay. So if you are integrating this two terms with y, that y will be ax plus b. കൺവീനിയൻസ് നമ്മൾ റോൺസ്കിൽ എഴുതിയപ്പോൾ എ ബൈ പി ടി എന്ന് എഴുതിയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് വേറെ രണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നു, എ വൺ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൺ. ഇനി ഒന്നുമില്ല, നമ്മളെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു. So at x equal to 0, y will be 0. So using that one, you will get 0, that b1 will be equal to 0. So your equation become a1 of x, a1 into x. So ഇതിനെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ബൗണ്ടറിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രീൻസ് ഫംഗ്ഷൻ യൂഷ്വലി രണ്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ബൗണ്ടറി ഫ്രം എ ടു ടി you will have one Green's function, and from t to b you will have a second Green's function. Both will satisfy first will satisfy boundary from a to t and second one satisfy boundary from t to b. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ബൗണ്ടറിയിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് y ഈസ് ഈക്വൽ ടു a1 x ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ തൽക്കാലം എന്തെഴുതും, u1 ഓഫ് x എന്ന് എഴുതും, u1 x. ദാറ്റ് ഈസ് u1 ഓഫ് x മീൻസ് ദി സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ബൗണ്ടറി, u1 of x equal to a1 x. സോ മറ്റേ ബൗണ്ടറി, അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ u1 of x സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ടി ആയിട്ട് എടുത്താൽ, സോ യു വിൽ ടേക്ക് u1 of t, a1 t, that value will become a1 t, and differential of that in u1 dash t will be a1. Okay. സോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു. സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ബൗണ്ടറി കൺസിഡർ ചെയ്യും. സെക്കൻഡ് ബൗണ്ടറി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് at x equal to a, y will be 0. Using that one, you will find out b1, that will be minus of a1 into a. So your new y will be, that is solution of this differential equation at the second boundary, that is y equal to a1 into x, a1 into x minus a. So അതിനെ നമ്മൾ u2x എന്ന് എടുക്കുന്നത്, that is a1 into x minus a. At point you will take u2t as a1 into t minus a, then differential will be u2 dash t, that is equal to a1. So എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വ്രോൺസ്കിയൻ എഴുതുന്നു, u1t u2 dash t minus u1 dash t into u2t. That just substitute ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വ്രോൺസ്കിയൻ വാല്യൂ is equal to w is equal to a1 square a. So from the derivation നമുക്കറിയാം w നെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് a divided by p of t എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. സോ നമ്മളിവിടെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി p of t കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക, p of t 1 എന്ന് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസ് നമ്മളിത് കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ആയതുകൊണ്ട് p of t നെ 1 എന്ന് എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ടീമിനെ a ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. സോ a1 square a, that is this a1 square a, this a1 square a will be equal to a by pt square. ഈ a ഇവിടെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ a1 ഉം b1 എന്നും കൺസിഡർ ചെയ്തത്. സോ a1 square a, that is equal to a by pt. From there you will get a is equal to a1 square a. Deliberately we are choosing p of t equal to 1. അല്ലെങ്കിൽ numerator denominator equate ചെയ്തെന്ന് പറയാം, പക്ഷേ this is the easiest method. So take p t is equal to 1, so a become a1 square. ഇനി എളുപ്പമാണ്, for x less than t നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം, g1 of x t is equal to minus of a2t into u1 of x divided by a. ഇവിടെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, t എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും x എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും കൃത്യമായി ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. u2t എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് വാല്യൂ. ഫംഗ്ഷനിനകത്ത് നമ്മൾ t എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ്. u1 of x is actually
a variable. So minus u2t into u1 of x divided by a. Substitute here u2t എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക u1 of x substitute ചെയ്യുക a in value substitute ചെയ്യുക solve it. Get this one. And similarly for x greater than t you will have a different equation, that is g2 of x t is equal to minus u1t u2x divided by a. Substitute u1t u2t. So you will have two range function, one corresponding to x less than t and another one corresponding to x greater than t. So this is the കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ obtain range ഇത് നമ്മൾ അസൈൻമെന്റിൽ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം ആണ്. ഇത് കൂടുതൽ പേരും വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്തത്. ഏതെങ്കിലും ബുക്കിൽ റെഫർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷേ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു അത്. സോ range function for d square by d square same operator, but only thing is that your boundary condition given as different. u0 equal to a y at x equal to 0 0 and y dash at first differential at x equal to a is equal to 0. Similar method, so y will be a1x plus b1. First boundary applies here, you will get same equation. So u1x at t you will get u1t equal to a1t and u1 dash equal to a. And second boundary നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആണ്, ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ y dash കിട്ടും a1 of x. So at x equal to a the value will be equal to 0. 0 is equal to a1 of a. a1 is equal to 0. Substitute ചെയ്യുക, y is equal to b1. അതിനെ നമ്മൾ y2 of x ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. y2 of x equal to b1. So at the point t we find u2 of t that will be b1 and the differential will be 0. Just one scale like substitute here. So after substituting u1t and u1 dash t and other things, you will get a by pt is equal to minus of a1 b1 divided by 1. Okay. Again you will take p of t is equal to 1. So there a become minus of a1 b1. ബാക്കിയൊക്കെ അതേ രീതിയിലാണ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സ് ലെസ് ദാൻ ടിക്ക് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ u1 of x minus u2t u1x divided by a substitute here. Minus and minus cancel, so you will get plus x, and for other case you will get t. So you will have two solutions, one corresponding to x for x less than t and this is equal to t for x greater than t. ഇതാണ് സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ. ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ചെയ്യാൻ. Similarly, if you have another problem, then operator is different, d square by dx square plus k square with the boundary condition u at x equal to 0 is equal to 0, x at l is equal to l, then y value is equal to 0. This is the boundary condition. Again, d square y by dx square plus k square y equal to 0. ഇത് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഹാർമോണിക് ഇക്വേഷൻ സൊല്യൂഷൻ ആണ്. സോ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ വിൽ ബി a1 sin kx plus b1 cos kx. Then ബാക്കിയൊക്കെ വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് പ്രൊസീജിയർ ആണ്. at x equal to 0 ഫസ്റ്റ് ബൗണ്ടറി this y is equal to 0, x equal to 0, sin 0 will be 0, this is 0, cos 0 will be 1, so b1. So from here we will get b1 is equal to 0. So your y value become a1 sin kx. Differentiate y dash is equal to a sin of cos a1 of a1k cos kx. So at the midpoint, at the point where there is continuity occur, x equal to t, u1t is equal to a1 sin kt, u1 dash t is equal to a1k cos kt. Now at the second boundary, that is at x equal to l, down 0 equal to a1 sin kl plus b1 cos kl. നമുക്ക് b1 കണ്ടുപിടിക്കാം. b1 നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം? മൈനസ് ഓഫ് a1 sin kl divided by cos kl. So y ലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് b1 നെ y ലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും? y is equal to a1 sin kx. b1 ന് പകരം ഈ സാധനം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. മൈനസ് a1 sin kl divided by cos kl into cos kx. So cos kl നെ കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്താൽ sin kx into cos kl minus cos kx into sin kl. So sin a cos b minus cos a sin b, that will be sin a minus b. a1 into sin kx minus kl. So k
into x minus l sin a minus b divided by cos k. Then you will get u2 of x നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം u2 of x ആണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് a1 sin k x minus l divided by cos k. So u2 dash x will be a1 cos k ലെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് only ഇവിടെ വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള x മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So sin ടേമിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ a1 cos k x minus l into k. So this then become a1k cos k x minus l divided by cos k. So at point t is equal to a1 sin k into t minus l divided by cos k, and u2 dash t is equal to a1 cos k into t minus l divided by cos k. ഇനി ബാക്കി പ്രൊസീജിയർ സെയിം തന്നെ w സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക u1t minus u1t u2 dash t minus u2t into u1 dash t നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഫോർമുലയാണ്. സോ Wronskian w u1t substitute ചെയ്യുക u2 dash t substitute ചെയ്യുക u2t substitute ചെയ്യുക u1 dash t substitute ചെയ്യുക just solve it. So ഇവിടെ a1 സ്ക്വയർ k കോമൺ ആയിട്ട് പോകും cos k രണ്ടിടത്തുണ്ട് എല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോകും. ബട്ട് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് sin kl into cos k t minus l minus sin k into t minus l into cos k t. So sin a cos b minus cos a sin b, again sin a minus b term എഴുതുക. So sin k t minus of k into t minus l, this is only sin k l into. So this will be equal to a1 square k divided by cos k l into sin k l is equal to a by pt square. So sin k l by cos k l tan k l എന്ന് എഴുതാം. ഇവിടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? p of t യുടെ വാല്യൂ 1 ആയിട്ട് എടുത്താൽ a വാല്യൂ വിൽ ബി ഇത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ p of t യുടെ വാല്യൂ 1 എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ a വിൽ ബി the remaining term will be a. So a1 square k tan kl will be equal to a. So ഇനി a കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജിയിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക മൈനസ് u2t into u1 x divided by a. u2t യുടെ ടേം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക u1 x ന്റെ ടേം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക then a യുടെ ടേം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോൾവ് ഇറ്റ്. Similarly for G2 you can try for the solution, you will get a solution like this. Okay. Now അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോയാൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് d square y by dx square plus 1 by 4 y f of x equal to f of x with boundary condition y at x equal to 0 and y at x equal to pi are equal to 0. ഇത് d square y by dx square plus k square y ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ k യുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1/2. d square y by dx square plus k square y ആണ് നമ്മൾ മുമ്പ് എടുത്തത്. അതിന് ഇവിടെ നമുക്ക് k സ്ക്വയറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് 1/4 ആണ്. സോ k യുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 ആയിരിക്കും. സോ ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെയ്ത അതേ രീതിയിൽ ചെയ്യാം. k ക്ക് വരെ 1/2 വരുമെന്ന് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. സോ ഇവിടെ y will become a1 sin kx plus b1 cos kx. So k യുടെ വാല്യൂ 1/2 ആണ്. y is equal to a1 sin x by 2 b1 cos x by 2. Then ബാക്കി പ്രൊസീജിയർ എല്ലാം സെയിം തന്നെ. You can just go through this. So everything will be same. So ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് y ഇവിടെ ഈക്വേറ്റ് x ന് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ b1 0 എന്ന് കിട്ടും. So y1 become a1 sin x by 2. So at t become u1t is equal to a1 sin t by 2. u1 dash will be a1 by 2 cos t by 2 sin t by 2 differential cos t by 2 into 1/2. So at second boundary like പോയി കഴിഞ്ഞാൽ x equal to pi a1 sin pi by 2 b1 cos pi by 2 that is equal to 0. So cos pi by 2 equal to 1. So sorry cos pi by 2 is equal to 0. So b1 is equal to 0. This second part will be equal to 0. a1 sin 90 will be 1. So a1 is equal to 0. From there we will get y2 as b1 cos x by 2. So we will take u2t as b1 cos t by 2 and b1 dash will be minus b1 by t sin t by 2. W കണ്ടുപിടിക്കുക. So W കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് sin square plus cos square t കിട്ടും. That will be 1. So minus a1 b1 by 2. So Wronskian substitute ചെയ്യുക. Again we will take p of t as equal to equate
ഇവിടെ നമ്മൾ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി p of t equal to 1 എന്നിരിക്കുന്നു. So a will be equal to this remaining t minus a1 b1 by 2. So substitute here, you will get g1 ന്റെ value നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് 2 sin x by 2 cos t by 2 and g2 will be 2 sin t by 2 cos x by 2. Okay. And this last problem is find Green's function for t square y by d square minus of k square y equal to f of x. ഇവിടെ ഒരു സോഴ്സ് ടേം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു സോഴ്സ് ടേം ഗ്രീൻസ് ഫംഗ്ഷനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഗ്രീൻസ് ഫംഗ്ഷൻ is solely depending upon the operator. It is not depending upon the source term. Green's function is particular property of the operator. So ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റർ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് കെ സ്ക്വയർ ആണ്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇക്വേഷൻസിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. So the solution of this equation will be a e raised to kx plus b e raised to minus kx. ഇവിടെ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. സോ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി y tends to 0 at 0 is equal to a1 e raised to infinity plus b1 e raised to minus infinity. So this become this minus a raised to minus infinity goes to 0. So a1 e raised to infinity is 0, which is possible only when a is equal to 0. So not a1 is not a is a1. So a1 is equal to 0. So u1 of x at the first boundary will be b e raised to minus kx. Then u1 of t is equal to b e raised to minus kt. Then differentiate, you will get minus k into b e raised to minus kt. Similarly, for the second boundary, x equal to minus infinity, this term is 0. First part will be 0. Second part will be b e raised to infinity, which means b is equal to 0. So u2 t is equal to a raised to kt. So u2 dash t is equal to a k raised to kt. So substitute here, Wronskian can kandupidikka. Wronskian you will get as 2a b k. So 2a b a1 b k plus, remember that is a1 b. So w is equal to a1 b1 k. ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. a1 b ആണ് വരേണ്ടത്. സോറി. So substitute here, g1 of x is equal to b e raised to minus kx plus a raised to kt divided by 2 a1 b1 k. So a in b a1 b1 will cancel ചെയ്ത് പോകും. But is e raised to minus of e raised to minus of e raised to k into t minus x by 2k, and g2 of x will be minus of e raised to k into x minus t divided by. ഇതാണ് ഒരു ജനറൽ മെത്തേഡ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായി ചോദിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയം